Chalo, next standard, SA 710. Keep heading. Comparative information. In that, two types. Corresponding figures and comparative financial statements. Chalo, first of all, అసలు కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? కీప్ హెడింగ్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Comparative information means amounts or disclosures of prior period presented in the current period financial statements. Amounts and disclosures of prior period presented in the current period financial statements called as comparative information. Chalo, listen. జనరల్గా మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చూసినప్పుడు 23-24 అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇయర్ డేటా. దాంతోపాటు బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ పీనల్ స్టేట్మెంట్ కానీ ప్రయర్ పీరియడ్ డేటా కూడా ఉంటుంది కదా, లైక్ 22-23. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాల్డ్ as comparative information. ఓకేనా? Amounts and disclosures of prior period included in the current period financial statements are called as comparative information. మన సేల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ గుర్తున్నాయా? See, this balance sheet is as on 31st March 2023, but amounts 31st March 2023 కాకుండా 2022 amounts కూడా ఉన్నాయి కదా. So that amounts of prior period included in the current period financial statements called as comparative information. Okay na? Not only amounts, disclosures కూడా, అంటే నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో కూడా we may refer the prior period data also. దాన్ని కూడా కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో ఓవరాల్గా అమౌంట్స్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్ ఆఫ్ prior period included in the current period financial statements called as comparative information. Done. Now, this comparative information is of two. One, corresponding figures. పంపించండి. And second, comparative financial statements. Corresponding figures. Start writing amounts
and disclosures of prior period included in the current period financial statements and are intended to read only. Next, comparative financial statement. Amounts and disclosures of prior period included in current period financial statements and are referred to auditor's opinion. See, ఇక్కడ వరకు డెఫినేషన్ ఏంటి? కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ టూ కేసెస్లో కూడా ఇక్కడ వరకు డెఫినేషన్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే హియర్ ఇంటెండెడ్ టు రీడ్ ఓన్లీ, దేర్ రిఫర్ టు ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్. That is what corresponding figure and comparative financial statements. Now listen. '23, '24 current year. 22, '23 previous year. దీన్నే మనము కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాం ఫస్ట్ మనం, అంతేనా? కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాం. నౌ లిసన్. ఈ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ కరెంట్ ఇయర్లో ఉన్న డేటాని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్స్ని మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాన్ని కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంటాం. అండ్ దిస్ డేటా ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు రీడ్ ఓన్లీ. ఆడిటర్ దాని మీద ఒపీనియన్ ఇవ్వడు. Auditor will express opinion only on current period financial statements and not on previous year data, comparative information. Listen. మనం మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటామా? ఎస్ ఆర్ నో? ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో కరెంట్ ఇయర్ డేటా ఉంటుంది, ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటా ఉంటుంది. మనం ఏ ఇయర్కి అపాయింట్ అయ్యాం? 23, 24 కరెంట్ ఇయర్కి అపాయింట్ అయ్యాం. ఏ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద మనం ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? కరెంట్ ఇయరే కదా. వీ హ్యావ్ ఆడిటెడ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ కంప్రైజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2024 or 2023. ఎస్ ఆర్ నో? ఒపీనియన్ పారా గుర్తుంది కదా, ఇంట్రడక్షన్. స్టేట్ ద ఎంటిటీ, thereafter state that the financial statements have been audited, title, notes and specify the date and the period covered. Yes or no? సో మనం క్లియర్గా మన ఆడిట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాము దట్ నేను ఇచ్చే ఒపీనియన్ ఓన్లీ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. మేబీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటాని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తుండొచ్చు, బట్ నేను మాత్రం నా ఒపీనియన్ ఓన్లీ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఇష్యూ చేస్తాను. I've been appointed for current period and I'll issue opinion on the current period. But financial statements లో ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటా కూడా ఉంది కదా, వాటిని ఏమంటాము? కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ అంటాం. ఆ కేసులో వాటిని కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ అంటాం. వెరాస్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే
స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 23-24 విచ్ ఈస్ కరెంట్ ఇయర్ అండ్ 22-23 విచ్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్కి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇక్కడేమో ఒకటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో కరెంట్ పీరియడ్ డేటా ఉంది, దానికి అడ్జసెంట్గా ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్స్ని మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? మీకు తెలుసుగా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఈ మొత్తం కరెంట్ పీరియడ్ డేటా, దానికి అడ్జసెంట్గా ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటాని ఇంక్లూడ్ చేసాం జస్ట్. అండ్ దోస్ ఆర్ జస్ట్ ఇంటెండెడ్ టు రీడ్ ఓన్లీ. ఆడిటర్ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్. అట్లా కాకుండా కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సపరేట్గా, దాన్ని ఏమంటాము? కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. బికాస్ మనం క్లియర్గా ఈచ్ స్టేట్మెంట్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? బట్ ఇందాక ద ఫిగర్స్ ఆర్ జస్ట్ కరస్పాండింగ్ టు కరెంట్ ఇయర్. అర్థమైందా? ఆ నేమ్స్ అర్థమయ్యా మీకు? టూ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ కరెంట్ పీరియడ్కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫిగర్స్ని మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేశాను అనుకోండి, వాటిని ఏమంటాము? కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్. అట్లా కాకుండా ఇదొక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఇదొక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, పోయి కంపేర్ చేసుకో, దీన్ని కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? రెండు సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా ఒకటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ జస్ట్ ఫిగర్స్ ఇస్తే, జస్ట్ కరెస్పాండ్ ఇట్ విత్ కరెంట్ పీరియడ్ డేటా, దాన్ని కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ అంటాం. బట్ రెండు కూడా కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషనే. అర్థం కాల? మేబీ ఇది అర్థమై ఉంటుంది, బట్ కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇమాజిన్ చేసుకోలేకపోతారు మీరు, ఎందుకంటే ఇండియాలో మనము కరెస్పాండింగ్ ఫిగరే ఫాలో అవుతాం. మనం కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫాలో అవ్వము, అది థియరీలో ఉంటుంది అంతే. ఇండియాలో ఇండియన్ ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్. ఇండియన్ ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ అంటే షెడ్యూల్ 3. షెడ్యూల్ 3ని బేస్ చేసుకునే కదా మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. షెడ్యూల్ 3 జస్ట్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ని మాత్రమే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం చెప్తుంది. మనం ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయం, జస్ట్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్. అర్థమైందా? కరెంట్ పీరియడ్ డేటా ఉంటుంది, దానికి కరెస్పాండింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటా ఉంటుంది అంతే. బట్ కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే టూ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మనం తీరిగ్గా కూర్చొని ఏం చేయొచ్చు? కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఏం చేయం, లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారా, కరెంట్ ఇయర్ ప్రిపేర్ చేస్తారా, రెండు పక్క పక్కన పెడతాం అంతే. కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంటే కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ దాని కరెస్పాండింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ డేటాని కూడా ఇదే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం పక్కన, దాన్ని ఏమంటారు? కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంటారు. ఇండియాలో కరెస్పాండింగ్ ఫిగరే ఫాలో అవుతాం, కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అసలు మనం ప్రిపేర్ చేయము. ఓకేనా? అర్థమైందా? Now the important point here is, if the financial statements got prepared with current period data and comparative financial statement, then auditor has to express opinion both on current year data and comparative financial statements. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఇదిగోండి, ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఒక కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఇది ఇక్కడే కరెంట్ ఇయర్ డేటా, దానికి అడ్జసెంట్గా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫిగర్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కాదు అది, జస్ట్ ఫిగర్స్ అంటే అమౌంట్స్ ఉంటాయి అంతే, కరెస్పాండింగ్ టు ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటాము? కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంటాం. అది స్టేట్మెంట్ కాదు, అది జస్ట్ ఫిగర్స్ మాత్రమే, అమౌంట్స్ మాత్రమే, అవి స్టేట్మెంట్ కాదు, అది జస్ట్ ఫిగర్స్, అమౌంట్స్. అప్పుడు ఆ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంటాం. అలా కాకుండా ప్రాబ్లం లేదు కదా, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఉంది. ఇది కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, దానికి
ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా యాడ్ చేశా. అంటే కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ కాదు, డైరెక్ట్గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేశాను నేను. అర్థమవుతుందా? రెండు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కంపేర్ చేసుకో, తీరిగ్గా కూర్చొని కంపేర్ చేసుకో. ఫిగర్స్ ఇవ్వను, డైరెక్ట్గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే కంపేర్ చేసుకో. అప్పుడు ఈ కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటారు? కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. నువ్వు ఈ కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని మేనేజ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటే యాజ్ అన్ ఆడిటర్ నువ్వు దీని మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, దీని మీద కూడా ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. అర్థమైందా? టూ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద మనం ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అదే కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అయితే ఓన్లీ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఇండియాలో ఫాలో అయ్యేది కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్. అందుకే మనం ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద మాత్రమే ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము, ఈవెన్ దో మనకి మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న, కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ఉన్న. క్లియరా? అర్థమైందా ఇప్పుడు? బికాజ్ ఈ డెఫినేషన్ అర్థమవుతే రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఈజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టూ వర్డ్స్కి మీనింగ్ అర్థం కాకపోతే ఇంకా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏమీ అర్థం కాదు ఈ స్టాండర్డ్లో. ఇదే మెయిన్ యాక్చువల్గా. ఈ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ కీప్ హెడింగ్. అవును అవును, కరెంట్ ఇయర్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది. మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసింది కరెంట్ ఇయర్కి. అర్థమైందా? దానికి కరెస్పాండింగ్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఉంటుంది 1000 crores, లాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఎంత అంతే. కరెంట్ ఇయర్ అదర్ ఇన్కమ్ ఉంది 50 crores, లాస్ట్ ఇయర్ అదర్ ఇన్కమ్ ఎంత. ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్ అదర్ ఇన్కమ్ లేకపోతే ఇవ్వవు. లాస్ట్ ఇయర్లో అదర్ ఇన్కమ్ ఉన్నా కూడా కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేయవు. ఎందుకు? కరెస్పాండింగ్ ఫిగరే. అర్థమైందా? నైస్ డౌట్ యాక్చువల్గా. అర్థమైందా పాయింట్? ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ మీకు షెడ్యూల్ 3 తెలుసుగా, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అదర్ ఇన్కమ్, తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ 1000 crores, లాస్ట్ ఇయర్ 500 crores, డన్. అదర్ ఇన్కమ్, నో అదర్ ఇన్కమ్, సో దాన్ని డిలీట్ చేసావు. లాస్ట్ ఇయర్ అదర్ ఇన్కమ్ ఉంది, ఇంక్లూడ్ చేయవు. ఎందుకు? కరెంట్ ఇయర్ లేదు కదా. నువ్వేం చేస్తావంటే కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేసి దానికి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తావు అంతే. కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న వాటికే. అంటే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసావా, సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వట్లా, ఉన్న వాటికే కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంట. అట్లా కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ అదర్ ఇన్కమ్ ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ లేదు, అయినా రెండు ఇచ్చావు సపరేట్గా, అప్పుడు దాన్ని కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. కీప్ హెడింగ్. Audit procedures. Regarding comparative information. Audit procedures regarding comparative information. అచ్చా, ఇక్కడ నేను హెడ్డింగ్ కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాను. అంటే బోత్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ప్లస్ కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో మనము ఫస్ట్ కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి, ఇట్ బి అ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఆర్ కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, మనం జనరల్గా అప్లై చేసే ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్కి స్పెసిఫికల్గా ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి స్పెసిఫికల్గా ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఇంతే స్టాండర్డ్. ఓకేనా? స్టాండర్డ్ ఇంతే. ఫస్ట్ జనరల్ ప్రొసీజర్స్, ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ రిగార్డింగ్ కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఫర్ బోత్, అది కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అయినా కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అయినా ఆడిటర్ జనరల్గా అప్లై చేసే ప్రొసీజర్స్ ఏంటి కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద, నాట్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అది మనకు తెలిసి ఎట్లా అప్లై చేయాలో ప్రొసీజర్స్. అది కాకుండా కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కూడా మనము ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేస్తాం. ఆ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద? అంటే ఇట్ క్యాన్ బి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఆర్ కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమవుతుందా మీకు? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు?
కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలా, కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్? బోతా యాజ్ పర్ ద ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్. యాజ్ పర్ ద ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ మన ఇండియాలో కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్. అది అర్థమైందా? ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఆర్డర్కి ఇస్తే ఆడిటర్ దాని మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. మరి ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు? దానిలో కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ కింద ఇంక్లూడ్ చేస్తారా, లేదా కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ అప్లై ఉందని బట్టి చూసుకుంటారు. మనకి ఇండియాలో అయితే షెడ్యూల్ 3 అప్లై అవుతుంది కాబట్టి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అప్లై అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఇస్తారు. దాంట్లో కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్లీ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కాకుండా కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద నువ్వు అప్లై చేయాల్సిన ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి డిస్కస్ చేస్తున్నా. దాని తర్వాత స్పెసిఫికల్గా కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అయితే ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. డన్ విత్ ద స్టాండర్డ్. ఓవర్ ఉందా? చలో. So you can call this as general audit procedures. Chalo, first procedure. Determine whether comparative information is required by AFRF and it is appropriately classified. Determine whether comparative information required by AFRF and appropriately classified. For this, auditor shall evaluate two points. One, whether comparative information agrees with the amounts and disclosures of prior period and second one, whether accounting policies in comparative information consistently applied with current period financial statements. If not,
whether it has been properly disclosed. Chalo, listen. Comparative information ante. Comparative information ante. Amounts and disclosures of prior period included in the current period financial statements. Kada? ఆ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఆడిటర్ అప్లై చేయాల్సిన ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే డిటర్మైన్ వెదర్ ద కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ బై ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ అండ్ అప్రోప్రియేట్లీ క్లాసిఫైడ్. అంటే ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ చెప్పిన దాని ప్రకారము మేనేజ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారా లేదా. సపోజ్ మన ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ కరస్పాండింగ్ ఫిగర్ చెప్తే దాని ప్రకారం ఇంక్లూడ్ చేశారా లేదా. అండ్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ అప్రోప్రియేట్లీ క్లాసిఫైడ్. దానికోసం మనం ఏం చెక్ చేస్తాము. ఫర్ దిస్ ది ఆడిటర్ షల్ ఎవాల్యుయేట్ 2 points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, వెదర్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అగ్రీస్ విత్ ద అమౌంట్స్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్ ఆఫ్ ప్రయర్ పీరియడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇది కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ 23-24 డేటా అండ్ 22-23 డేటా. ఎస్ ఆర్ నో? 2 years డేటా ఉంది. అజ్యూమ్ ఇట్ ఇస్ అ కరస్పాండింగ్ ఫిగర్ అనుకోండి. 2 years డేటా ఉంది. మరి లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో 22-23 విల్ బి కరెంట్ ఇయర్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి, 21-22. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న అమౌంట్స్ ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ద కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కదా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అది లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఇది కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఇన్వెంటరీ బ్యాలెన్స్ 100 crores ఉందనుకుందాం. మరి కరెంట్ ఇయర్లో ఇన్వెంటరీ దట్టు కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎంత ఉండాలి, 100 crores ఉండాలి కదా. డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చా? లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, కరెంట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఆ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో బోత్ అమౌంట్స్ షుడ్ మ్యాచ్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమవుతుందా? మనము కరెంట్ ఇయర్ డేటాను ఎట్లా చెక్ చేస్తాం. కరెంట్ ఇయర్ డేటాను మొత్తం ఎట్లా చెక్ చేస్తామంటే ఇప్పటి వరకు నేర్చుకుంటూ వచ్చాం కదా. ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేస్తాము, సేల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తాము. కరెంట్ ఇయర్ డేటాను మనం నార్మల్గా చెక్ చేస్తాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీరు అప్లై చేయాల్సిన ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే 1, చెక్ వెదర్ ద కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అమౌంట్స్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్ మ్యాచింగ్ విత్ ద ప్రయర్ పీరియడ్ డేటా. అంతే. నువ్వు డీటెయిల్గా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా మేనేజ్మెంట్, దాంట్లో కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా, ఆ అమౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న అమౌంట్స్తో ఏమవ్వాలి, మ్యాచ్ అవ్వాలి. అది చెక్ చేసుకో చాలు. సింపుల్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఆడిట్ ప్రొసీజర్ దేని మీద అప్లై చేసావు, కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంటా? కాదు. అసలు దీన్ని పట్టించుకోవాలి నువ్వు. ఇక్కడ నువ్వు అప్లై చేసిన ఆడిట్ ప్రొసీజర్ దేని మీద, కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద. ఏం ప్రొసీజర్ అప్లై చేసావు, సింపుల్, అగ్రీయింగ్ విత్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అంతే. అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్తో అమౌంట్స్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్ మ్యాచ్ అయ్యలేదని చెక్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, వెదర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఇన్ ద కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిస్టెంట్లీ అప్లైడ్ విత్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ స్టాండర్డ్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వర్డింగ్స్. కరెంట్ పీరియడ్, కంపారిటివ్, కరస్పాండింగ్ ఫిగర్, కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, దానివల్ల కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. అందుకే నేను చాలాసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నా. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సెకండ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే వెదర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఇన్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్లోగా వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇది కరెంట్ ఇయర్ డేటా 23-24, ఇది కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదేనా? సో వెదర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఇన్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మనం యూజ్ చేసిన అకౌంటింగ్ పాలసీస్ షుడ్ బి కన్సిస్టెంట్ విత్ ద current period financial statements. I'll give an example. Suppose 22-23 inventory
మనము FIFO మెథడ్ యూస్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్ 22-23 ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్కి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసాం? FIFO. మరి కరెంట్ ఇయర్ కూడా ఏ మెథడ్ యూస్ చేసి ఉండాలి? FIFOనే యూస్ చేయాలి. లేకపోతే కంపారిజన్ ఎందుకు? అర్థమైందా మీకు? లాజిక్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు అసలు మనము కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇస్తాం? కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపేర్ చేసుకోవడానికి, అంతే కదరా. మీరు చెప్పండి లాజిక్ ఏంటి? ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ డేటాతో పాటు లాస్ట్ డేటా ఇచ్చామంటే ఎందుకు? కంపేర్ చేసుకోవడానికి. యూజర్ అనేవాడు చెక్ చేసుకుంటాడు, లాస్ట్ ఇయర్ 50 crore సేల్స్, కరెంట్ ఇయర్ 100 crore సేల్స్, ఇంక్రీజ్ అయింది. నువ్వు ఓన్లీ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇష్యూ చేస్తే 100 crores అని ఉంటుంది. వాడి పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా అసెస్ చేస్తాడు? అర్థమైందా? వాడి పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్ చేయాలంటే వాడికి కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్తో పాటు కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ క్యాన్ బి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఆర్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్. అది మాకు అవసరంలా, ఏదో ఒకటి ఇవ్వు కంపేర్ చేసుకోవడానికి. సో దట్ మేము ఏం చేస్తాము, లాస్ట్ ఇయర్ డేటాని కరెంట్ పీరియడ్తోని కంపేర్ చేసుకొని డిసిషన్ తీసుకుంటాం. అంటే కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరి కోసం? యూజర్ కోసం, వాడు కంపేర్ చేసుకోవడానికి. మరి కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపేర్ చేసుకోవడానికి అయినప్పుడు నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక అకౌంటింగ్ పాలసీ యూజ్ చేసి కరెంట్ ఇయర్ వేరే అకౌంటింగ్ పాలసీ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఇంకా కంపారిజన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో లాస్ట్ ఇయర్ FIFO మెథడ్ యూజ్ చేసావు, ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ వచ్చింది. కరెంట్ పీరియడ్ లిఫోనో వెయిటెడ్ యావరేజ్ యూజ్ చేసావు, అప్పుడు ఎట్లా కంపేర్ చేసుకుంటా నేను? అందుకే అకౌంటింగ్ పాలసీ షుడ్ బి కన్సిస్టెంట్లీ అప్లైడ్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అసంప్షన్ కదా. దాని లాజిక్ ఇదే యాక్చువల్గా. ఎందుకు కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అసంప్షన్? బికాస్ కంపారిజన్ పర్పస్ కోసమే. అర్థమైందా? సో నువ్వేం చెక్ చేస్తావు అంటే కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉన్న అకౌంటింగ్ పాలసీస్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, కరెంట్ పీరియడ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇయర్ FIFO అయితే కరెంట్ ఇయర్ కూడా, అప్పుడే నేను రెండు ఇన్వెంటరీని కంపేర్ చేసుకోగలుగుతా. క్లియర్? సపోజ్ కరెంట్ ఇయర్ LIFO యూస్ చేస్తుంటే అంటే చేయకూడదా? ఇంకా అకౌంటింగ్ పాలసీ మార్చకూడదా? మార్చొచ్చు, ఏం కాదు. టు అచీవ్ ఫెయిర్ ప్రెజెంటేషన్ మార్చొచ్చు, ఏం కాదు. బట్ డిస్క్లోజ్ చేయి. లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ FIFO మెథడ్ ఫర్ వాల్యూయింగ్ ఇన్వెంటరీ, బట్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్ టు LIFO అండ్ డిస్క్లోజ్ చేయి చాలు. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. సో ఒకవేళ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ అయితే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ హాస్ బీన్ ప్రాపర్లీ డిస్క్లోజ్డ్ ఆర్ నాట్. క్లియర్? మళ్ళీ చదవండి ఒకసారి. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ నువ్వేం చేయాలి? కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద నువ్వు అప్లై చేయాల్సిన ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? డిటర్మైన్ వెదర్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ బై ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ and appropriately classified. For that, auditor shall evaluate 1. Whether the comparative information agrees with the amounts and disclosures of prior period. See, manamu current period tho compare cheyatla, prior period. And next point, whether accounting policies in the comparative information are consistently applied with the current period. If not, whether it has been properly disclosed. Clear? This is the first procedure. Second one, while performing current period audit, while performing current period audit, auditor found a auditor found a possible material misstatement in prior period. Then
perform additional audit procedures, then perform additional audit procedures that a material misstatement exist. Listen. What is current year? What is comparative information? నువ్వు కామ్గా కరెంట్ పీరియడ్ ఆడిట్ చేస్తున్నావు, అంటే కరెంట్ ఇయర్ డేటా మీద ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేస్తున్నావు, సేల్స్ చెక్ చేస్తున్నావు, ఒక కాంట్రాక్ట్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఒక లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ అజ్యూమ్ దర్ ఇస్ అ లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ దట్ ఎంటిటీ హ్యాస్ మేడ్ విత్ అ కస్టమర్, ఒక 5 years కాంట్రాక్ట్ అనుకోండి. అంటే ఎంటిటీ ఒక పర్టికులర్ కస్టమర్కి 5 years గూడ్స్ సప్లై చేస్తా అని చెప్పి కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంది. ఏదో గూడ్స్ అజ్యూమ్ ప్లాస్టిక్, ఓకేనా. 5 years సపోజ్ ఎంటిటీ ప్లాస్టిక్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ కస్టమర్కి 5 years నేను ప్లాస్టిక్ సప్లై చేస్తా అని చెప్పి లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంది. కరెంట్ ఇయర్ 3rd year అనమాట, ఓకేనా. కరెంట్ ఇయర్ ఈస్ 3rd, అంటే ఆ 5 years టెన్యూర్ ఉంది కదా, ఆ 5 years టెన్యూర్లో 2 years అయిపోయాయి. కరెంట్ ఇయర్ ఈస్ ద 3rd year. సో అది కరెంట్ ఇయర్ కూడా కాంట్రాక్టే కదా, ఐ మీన్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన కాంట్రాక్టే కదా. సో మనం ఆ కాంట్రాక్ట్ని తీసుకున్నాం, ఆ లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాం, ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం యాజ్ అన్ ఆడిటర్. అంటే వీఆర్ అప్లయింగ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ కరెంట్ పీరియడ్ కదా, ఎస్ ఆర్ నో. ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ గాట్ టు నో దట్ దెర్ ఈస్ అ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఆ కస్టమర్తోని ఎంటర్ అయిన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని ఎంట్రీ చేయాల, దాని వాల్యూ 1 crore రూపీ. అంటే రెవెన్యూ ఆఫ్ 1 crore రూపీని అసలు రికార్డే చేయాల అని అనిపించింది. ఎగ్జాక్ట్గా రికార్డ్ చేయలేదు అని అజంప్షన్ నువ్వు రాలేవు, అనే కంక్లూజన్ నువ్వు రాలేవు. ఎందుకు? నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ డేటాను ఆడిట్ చేయాల, నువ్వు ఏ ఇయర్ డేటాను ఆడిట్ చేస్తున్నావు? కరెంట్ ఇయర్. వైల్ ఆడిటింగ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ డేటా, అంటే వైల్ ఇన్స్పెక్టింగ్ ద సేల్స్ కాంట్రాక్ట్, you got to know that there is a revenue of 1 crore rupee which not recorded in the last year. Can I call that as misstatement? Yes, a material misstatement, a possible material misstatement. Material misstatement ఉంది అని చెప్పట్లా, a possible material misstatement అంటే ఉండొచ్చేమో అని అనిపించింది నాకు. మేబీ నేను ఆ సేల్స్ కాంట్రాక్ట్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అచ్చా ఎవ్రీ మంత్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది పర్టికులర్ కస్టమర్తోని, మొత్తం 5 yearsా, మొత్తం 5 years కదా. ఎవ్రీ మంత్ నేను ఏం చేస్తా? గూడ్స్ సప్లై చేస్తా, డబ్బులు తీసుకుంటా, సప్లై చేస్తా, డబ్బులు తీసుకుంటా. అట్లా ఎన్ని ఇయర్స్? 5 years. కరెంట్ 3rd year, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా జరుగుంటుంది కదా ట్రాన్సాక్షన్స్. సో నేను సేల్స్ కాంట్రాక్ట్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 1 crore రూపీ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయలేదు అని. అంటే వైల్ performing the current period audit inspecting sales contract, auditor found a possible material misstatement that exists in the prior period. మరి పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ కదా, క్లారిటీ లేదు కదా నిజంగా మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఉందా లేదా అని. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ పర్ఫార్మ్ అడిషనల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంట్రాక్ట్, సేల్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేశాను కదా, నాకేమనిపించింది? లాస్ట్ ఇయర్లో ఒక మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఉండొచ్చేమో అని అనిపించింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఆడిటర్ ఫౌండ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్. ఇమ్మీడియట్గా ఆడిటర్ ఏం చేశారంటే ఆ కస్టమర్కి కాల్ చేశాడు. కాల్ చేసి ఈ పర్టికులర్ డేట్ రోజు ఎంటిటీతో ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యారా మీరు? ఎంటర్ అయి ఉంటే దాన్ని రికార్డ్ చేయాలి, రికార్డ్ చేయకపోతే మీ స్టేట్మెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్స్పెక్షన్ వాట్ హీ హాస్ డిడ్? కన్ఫర్మేషన్. కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, అంటే he has performed additional audit procedure that a material misstatement exists అని తెలుసుకోవడానికి. టు నో that there is a material misstatement that exists. ఇందాకేంటి? పాసిబుల్
మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ అనుకున్నాం కదా, అంటే మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు అడిషనల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేసి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకో ఉంది అని. అర్థమైందా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, కామ్గా కరెంట్ ఇయరే పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, నీకు సంబంధం లేదు అసలు, లాస్ట్ ఇయర్ సంబంధం లేదు, కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సేల్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నావు, చూస్తున్నావు, నీకు డౌట్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ని రికార్డ్ చేయలేదేమో అని డౌట్ వచ్చింది. పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్పెక్టింగ్, అంటే ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కరెంట్ పీరియడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. Then what standard is saying? Perform additional audit procedures to confirm that there is a material misstatement exist in the prior period. Where in our example we have performed a procedure called confirmation from the customer. కస్టమర్ కాల్ చేసి, అరే లాస్ట్ ఇయర్ వీడితోని ఈ డేట్ రోజు ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యావా, గూడ్స్ తీసుకున్నావా, గూడ్స్ తీసుకొని ఉంటే రికార్డ్ చేసి ఉండాలి అనుకో, రికార్డ్ చేయలేదు అంటే ఎస్ దేర్ ఈజ్ అ మెటీరియల్ మిస్టేక్, దేర్ ఈజ్ అ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ చెప్తాం. Not like there is a possibility of material misstatement. There is a material misstatement. అర్థమైందా? చదవండి మళ్ళీ. ప్రొసీజర్ ఏంటి? While performing current period audit, auditor found a possible material misstatement in prior period. Then perform additional audit procedure that a material misstatement exists. Clear? అదే నోట్ పాయింట్, ఇప్పుడు అదే రాస్తున్నా. ఓకే, నోట్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారా నన్ను టెస్ట్ చేయడానికి, ఎరా ఇద్దరు ఉన్నారు నన్ను టెస్ట్ చేయడానికి. ఒకటి శరత్, ఓయ్ శరత్ అన్న, నేను చెప్పానా శరత్ అన్న అని? శరత్ అన్నయ్య, నేను కూడా అన్నయ్య అని పిలుస్తా ఇప్పటి నుంచి. ఓకే, శరత్ అన్నయ్య అండ్ మన బాలాజీ తమ్ముడు, రైట్. If current year auditor audited previous year financial statements, then follow SA 560 in brackets subsequent events. If current year auditor audited previous year financial statements, then follow SA 560 subsequent events. అకౌంట్స్లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. AS4 కదా, ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే, దాంట్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు తెలుసు, రైట్. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ని మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఏం చేస్తాము, అడ్జస్ట్ చేస్తాం. అంతే కదరా. నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ని డిస్క్లోజ్ చేస్తాం, మరి అట్లా చెప్పకూడదు. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ని డిస్క్లోజ్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి చూద్దాం. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, అంతేనా. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ మనం ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసాము, బట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడిటర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. పాయింట్ ఏంటంటే మనము ఒక 50% ప్రొవిజన్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసాం. ఒక డెటర్ ఉన్నాడు, రే వింటున్నారా, ఒక డెటర్ ఉన్నాడు, వాడు 1 crore పే చేయాలి, ఓవర్ డ్యూ ఉంది, పే చేయట్లా. సరే
ఓ 50% అయితే ఛాన్స్ ఉంది పే చేస్తాడేమో అని చెప్పి ఒక 50% మాత్రం ఏం చేసాము, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసాం. అయిపోయింది, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ చేసాం. ఇమీడియట్లీ క్లోజ్ చేసిన 1 వీక్ తర్వాత ఆడిటర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, యాక్చువల్గా 100% మనం క్రియేట్ చేయాలి ప్రొవిజన్, బికాస్ అమౌంట్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. ఎస్ ఓర్ నో? దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. అంతేనా? అదే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత గోడౌన్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతాయి, మనము ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసిన ఇన్వెంటరీ 10 crore రూపీస్ మొత్తం పోయింది. అర్థమైందా? ఎగ్జాక్ట్గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ చేసిన 1 వీక్ తర్వాత ఇన్వెంటరీ గాట్ లాస్ట్ ఇన్ అ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. బట్ ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని యూజర్కి ఇచ్చేస్తాం, వాడు ఇంకా ఏమైనా అజంప్షన్లో ఉంటాడు, ఓ ఇన్వెంటరీ 10 crores అసెట్ ఉంది మన దగ్గర అని అనుకుంటాడు. బట్ అక్కడ లేదు, ఎప్పుడో పోయింది. అది అడ్జస్ట్ చేస్తావా? అవసరంలా, నోట్స్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇది నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ కాబట్టి. అర్థమైందా? ఇట్లానే ఆడిట్లో కూడా సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అంటాం. సేమ్ టాపిక్, అక్కడ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటారు, మనము సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అంటాం. అంటే మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత, మనం ఇష్యూ చేసేది ఆడిట్ రిపోర్ట్ కదా, ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఏదన్నా మిస్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏదన్నా ఫ్యాక్ట్స్ కానీ, ఇది నేను మొత్తం ఎస్ఏ 560లో చెప్తా, ఓకేనా? జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత అంటే ఆడిట్ రిపోర్ట్లో డేట్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ that impacts your opinion if that material misstatement you found before the date of audit report. అర్థమైందా? 1st January 24 is the date of audit report. Done, ఇచ్చేసావు, అయిపోయింది, క్లోజ్ అయిపోయింది. తర్వాత you found a material misstatement. If you found that material misstatement before the date of audit report, it might impact the opinion. అట్లాంటి మిస్టేట్మెంట్ అయితే నువ్వేం చేయొచ్చు, నీ రిపోర్ట్ని మళ్ళీ తీసి అమెండ్ చేయొచ్చు అని ఎస్ఏ 560 చెప్తుంది. బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను నేను, ఓకేనా? బ్రీఫ్గా, చాలా పెద్ద టాపిక్ అది, ఓకే? సో ఇట్లా నేనేమంటున్నానంటే మనకి కూడా ఆడిట్ రిపోర్ట్ని అమెండ్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ అ మిస్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. మరి సిచ్యువేషన్ అదే కదా. ఈ సిచ్యువేషన్లో వైల్ పర్ఫార్మింగ్ కరెంట్ పీరియడ్ ఆడిట్, ఆడిటర్ ఫౌండ్ అ పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్. ఆ ప్రయర్ పీరియడ్ కూడా ఆడిట్ చేసినావు నువ్వే, అదే సిచ్యువేషన్. అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేసింది ఎవరు? నువ్వే. అన్మాడిఫైడ్ అప్లైన్ ఇష్యూ చేసావు. కరెంట్ ఇయర్ నువ్వే ఆడిట్ చేస్తున్నావు. కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ ఫౌండ్ అ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్ and you have performed additional audit procedures and you reached to a conclusion that there is a material mistake. If you are the only person who has audited the last year also, then what you can do, simply follow SA 560 అంతే. చెప్తాను, వేరే వాళ్ళైతే ఏంటో చెప్తాను, ఓకే? అది మనము స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియరా? లాస్ట్ ప్రొసీజర్, థర్డ్ వన్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్. obtain written representations from management. Obtain written representations from management with respect to for all periods referred to auditor's opinion and specific written representation regarding prior period item which is disclosed
which are disclosed separately in current year statement of profit and loss. నోట్ చేశారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి? రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, ఇట్స్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ దట్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దీని మీద కూడా సపరేట్ ఎస్ఏ ఉంది, ఎస్ఏ 580 రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఓకేనా? సో లిసన్, రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే సింపుల్. నేను ఆడిటర్, మేనేజ్మెంట్ ఉంటారా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని రాసి తీసుకుంటా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అదే రాయించి తీసుకుంటా. దాన్ని ఏమంటాము? రిటర్న్ రిప్రజెంట్, యాక్సెప్టింగ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? 1, ఫర్ ఆల్ పీరియడ్స్ రిఫర్ టు ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్. అంటే 23-24, 22-23. సపోజ్ నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ మీద అండ్ ప్రయర్ పీరియడ్ డేటా మీద ఆడిట్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నావు. అజ్యూమ్ నౌ ఇట్ ఈస్ అ కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. నౌ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి సింపుల్గా ఒక రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకో దట్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఆల్ ద పీరియడ్స్ రిఫర్డ్ టు ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్. అంటే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో 2 years డేటా ఉంది అండ్ 2 years మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను కాబట్టి ఆ 2 years డేటా వాళ్ళు అక్యురేట్గా ప్రిపేర్ చేసి నాకు ఇచ్చారు అని ఒక రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకో. ఇది యాక్చువల్గా ఆబ్వియస్ అనిపించవచ్చు మీకు, బికాజ్ మనం ఆల్రెడీ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్లో అదే కదా తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్ లాగా ఇచ్చాడు అంతే. యాక్చువల్ అదే సేమ్ పాయింట్, దట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఉన్న డేటా అక్యురేట్గా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశారని చెప్పి రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోండి. అర్థమైందా? ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకో రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి? వన్స్ రీడ్ దట్. అ స్పెసిఫిక్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ రిగార్డింగ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. యు నో ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 5 అయితే చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అవ్వలేదా? అరే ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ తెలీదారా మీకు? ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ని కరెంట్ ఇయర్ అడ్జస్ట్ చేస్తారు. అది ఫస్ట్లో ఉంటుంది కదా ఎస్ఏ, చెప్పడా గోపి సార్? ఏఎస్ 5 అదే చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్. సరే వినండి. ఇది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. రే వినండి రా, దిస్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. అట్లీస్ట్ ఫార్మాట్ తెలుసా? ఫస్ట్ ఏంటి? ఇన్కమ్సా? ఇన్కమ్స్లో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అదర్ ఇన్కమ్స్, తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇన్కమ్స్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్, యువర్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని ఉంటుంది. ప్రాఫిట్ బిఫోర్
prior period item, if any. Meaning ఏంటంటే, listen, ఇది current year statement of profit and loss. Assume management found a misstatement in last year financial statements. Assume last year financial statement లో రెవెన్యూ ఆఫ్ 1 crore రూపీని రికార్డ్ చేయాల. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసామా, లాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఆఫ్ 1 crore రూపీస్ రికార్డ్ చేయలేదని. మరి లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, మరి ఆ రెవెన్యూని కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో యాజ్ అ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని చెప్పి ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ ఉంటుంది. వింటున్నారా? ఈ 1 crore రూపీ ఎక్కడ రికార్డ్ చేసి ఉండాలి? లాస్ట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో ఇక్కడ ప్లస్ 1 crore చేసి ఉండాలి. బట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ చేసి పడేసాం కదా, ఇంకా నువ్వు అమెండ్ చేయలేవు. సో ఇప్పుడు ఏం చేసి, మరి ప్రాబ్లం లేదు, కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటుందా, దాంట్లో కరెంట్ ఇయర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అజ్యూమ్ 100 crores ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. మన ఎగ్జాంపుల్లో ప్లస్సా మైనసా? ప్లస్సా మైనసా? లాస్ట్ ఇయర్ ఏం రికార్డ్ చేయలేదు? రెవెన్యూ. మరి కరెంట్ ఇయర్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాఫిట్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఎంత? ప్లస్ 1 crore. నౌ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ ఈస్ 101 crores. చాలు, ఇంత మన కాన్సెప్ట్కి ఇంత నాలెడ్జ్ చాలు. అర్థమైందా అమ్మా? అదే చెప్తున్నాను, మన కాన్సెప్ట్కి ఇంత చాలని చెప్తున్నాను. అదే రైట్. గోపేష్ అని అడుగును. ఓకే, నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చి చెప్తున్నా. నేను మన ట్యాక్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి కదా దానికి. అర్థమైందా? దీన్ని ప్రయర్ పీరియడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు. ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ రికార్డ్ చేయకపోయి ఉంటే ఇక్కడే సింపుల్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ 100 crores మైనస్ 1 crore ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని చెప్పి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. సింపుల్ కదా, సింపుల్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో ఇట్లా ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ ఏవైనా ఉంటే కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్లియర్గా ఏం చేయాలి? డిస్క్లోజ్. అట్లీస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో అయినా డిస్క్లోజ్ చేయండి. లాస్ట్ ఇయర్ రికార్డ్ చేయాలా? సరే, తప్పు చేశారు. మరి లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో అట్లీస్ట్ అడ్జస్ట్ చేశారా? చేయాలా? మరి అట్లీస్ట్ ఏం చేయండి? కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో అయినా డిస్క్లోజ్ చేయండి యాజ్ అ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. అడ్జస్ట్ ఇట్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అడ్జస్ట్ చేయండి. కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో అడ్జస్ట్ చేయండి. సో అట్లా లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న ఎర్రర్స్, మిస్స్టేట్మెంట్స్, వాటన్నిటినీ కూడా కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో అడ్జస్ట్ చేసాము, డిస్క్లోజ్ చేసామని చెప్పి రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకో. ఇప్పుడు చదవండి ఆ పాయింట్. అబ్టైన్ a specific written representation regarding prior period items which are disclosed separately in the current year statement of profit and loss. నాకు ఒకటి చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ రెవెన్యూ 1 crore రూపీ లాస్ట్ ఇయర్ రికార్డ్ చేయలేదా? మరి కరెంట్, అంతే కదా, లాస్ట్ ఇయర్ రికార్డ్ చేయలేదు కదా. మరి కరెంట్ ఇయర్ ఇక్కడ సింపుల్గా రెవెన్యూ ప్లస్ 1 crore యాడ్ చేయొచ్చు కదా. ఎందుకు చేయలేం? అది తెలియాలి యూజర్కి. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ, కరెంట్ ఇయర్ రెవెన్యూ కాదు. అర్థమైందా? తెలివిగా మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తారు? కరెంట్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. సో దట్ కంపారిజన్ ఇంకా ఈజీ అవుతుంది కదా. దాని అడ్వాంటేజ్ యూజ్ చేసుకొని లాస్ట్ ఇయర్ ఎర్రర్స్ చేసి కావాలని ఒక 10 crores ఎర్రర్స్ చేసి కరెంట్ ఇయర్ ఏం చేస్తారు? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో అది యాక్చువల్ రెవెన్యూ అవ్వకపోయినా 10 crores యాడ్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ అది ఫ్రాడ్ చేసినట్టు కాదు, అట్ ద సేమ్ టైం ఓవర్ స్టేట్ చేసినట్టు అవుతుంది రెవెన్యూ. సో అందుకే కరెంట్ పీరియడ్ డేటాలో ఇంక్లూడ్ చేయకుండా మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి? సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అందుకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, మొత్తం కరెంట్ పీరియడ్ డేటా అయిపోయిన తర్వాత ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, అచ్చా ఇది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని, దానిపైన ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. సో ఇది కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అడ్జస్ట్మెంట్ తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి? ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి.
ఎట్లా డిస్క్లోజ్ చేయాలి? సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. డిస్క్లోజ్ చేశాము అని చెప్పి రాసివ్వండి. అన్ని డిస్క్లోజ్ చేశామని చెప్పి రాసివ్వండి. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ యువర్ audit procedure regarding comparative information. Let's revise. ఫస్ట్ అసలు కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? అమౌంట్స్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్ ఆఫ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దాంట్లో 2 టైప్స్: కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్, కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ అంటే amounts and disclosures of prior period included in the current period financial statements are intended to read only. ఓకేనా? బికాస్ కరెంట్ పీరియడ్ డేటాకి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ మాత్రమే ఉంటుంది, సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉండదు. కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే amounts and disclosures of prior period included in the current period financial statements and are referred to auditor's opinion. అక్కడ 2 సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఆడిటర్ 2 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. ఇక్కడ జస్ట్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగరే కాబట్టి ఆడిటర్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మీద మాత్రమే ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. క్లియరా? నెక్స్ట్, అట్లాంటి కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఆడిటర్ అప్లై చేయాల్సిన ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి? సింపుల్ ప్రొసీజర్స్, ఏం లేదు. జస్ట్ డిటర్మైన్ వెదర్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ బై AFRF and it has been appropriately classified. For that, auditor shall evaluate 2 points. 1, whether comparative information agrees with the amounts and disclosures of prior period. మ్యాచ్ అయిందా చూసుకుంటాం అంతే. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి? whether the accounting policies in the comparative information has been consistently applied with the current period financial statements. If not, whether it has been properly disclosed in the current period financial statements notes to accounts. Next, while performing current period audit, if auditor found a possible material misstatement exists in the prior period data, then perform additional audit procedures that a material misstatement exists. And note point, if the current year auditor audited the previous year financial statements also, then follow as a 560 subsequent events. Lastly, obtain a written representation from the management for all the periods referred to in the auditor's opinion that they have been appropriately presented and disclosed, and specific written representation regarding the prior period items which are disclosed separately in the current year statement of profit and loss. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, now keep heading. Audit reporting regarding corresponding figures. Audit reporting regarding corresponding figures. మా లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకుంది ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ మీన్ including corresponding figures and comparative financial statements. What are the audit procedures which auditor will apply? Now, with respect to corresponding figures, okay na? Specific procedures anamata, specific reporting. First of all, tell me, this is current year data, right? This is comparative information, specifically corresponding figures, because it includes only corresponding figures. Amounts only corresponding to the current period data మాత్రమే ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. ఎస్ ఆర్ నో? మనం దాని మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామా? నో. కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామా? నో. విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ ఓన్లీ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ intended
to read only auditor's opinion shall not refer to corresponding figures. Yes or no? Except in the following circumstances. Except in the following circumstances. అంటే మనం కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ మీద కూడా ఒపీనియన్ రిఫర్ చేయొచ్చు. మనం ఇచ్చే ఒపీనియన్ కరస్పాండింగ్ ఫిగర్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో. అది డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ జనరల్గా అయితే ఆడిటర్ will not refer his audit opinion based on the corresponding figures. He'll express his opinion only on the current period financial statements. Yes or no? He'll not refer his opinion with referring to corresponding figures except in the following circumstances. అంతేనా? అర్థమైందా? చలో, కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది, సో ఫోకస్డ్గా వినండి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ సర్కమ్స్టాన్స్. ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ on prior period issued a modified opinion. Issued a modified opinion. It may be either qualified or adverse or disclaimer. The matter is still unresolved. Then auditor will express modified opinion on the current period financial statements. Done? మన ఇండియాలో మనం కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్సే ఫాలో అవుతాం కదా. అంటే మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కరెంట్ పీరియడ్ డేటా ఉంటుంది, దానికి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి, దానికి సంబంధించిన ఫిగర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. అంటే ఆ కంప్లీట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉండదు. లాస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉండకుండా జస్ట్ కరెంట్ పీరియడ్ డేటాకి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఉంటుంది. అంటే యాజ్ పర్ ఇండియన్ ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ విల్ ఫాలో కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్, మేనేజ్మెంట్ ఫాలో కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్. సో మనం దాన్ని ఆడిట్ చేస్తున్నాం. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఆల్రెడీ ఆడిట్ చేసి ఉంటారు కదా. అజ్యూమ్ మనం చేయలే అనుకుందాం, వేరే వాళ్ళు ఎవరో చేశారు. దే ఇష్యూడ్ modified opinion. Assume, I'll give an example, listen. Debtors current year 10 crores, last year corresponding figure 5 crores. ఇలానే ఉంటాయి కదా మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? కరెంట్ ఇయర్ డేటా ఉంటుంది, దానికి కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఉంటుంది. లాస్ట్ క్లాస్లో సేల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చూపించాను. సో పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో
ఈ డెటార్స్లో 2 crores మిస్స్టేట్మెంట్ ఉందని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ ఆడిటర్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాడు. అజ్యూమ్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్, assuming that the misstatement effect is material but not pervasive. ఆ పర్టికులర్ ఆడిటర్ ఏ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాడు? క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. అండ్ ద మ్యాటర్ ఈస్ స్టిల్ అన్రిజాల్వ్డ్. అది ఇంకా అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది, మేనేజ్మెంట్ దాన్ని రెక్టిఫై చేయాల. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? నీ ఒపీనియన్ని కూడా క్వాలిఫై చేస్తావు ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? అర్థం కాల? లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఆడిట్ చేశాను లక్ష్యకి లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఆడిట్ చేశాను. నేను క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాను. ఎందుకనంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెటార్స్ ఒక 2 crore రూపీ మిస్స్టేట్మెంట్ ఉందని చెప్పి నేను క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాను. మీకు తెలుసుగా క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఫార్మాట్ ఎట్లుంటుందో. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద బేసిస్ ఫర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ సెక్షన్. అక్కడ నేను డెటాస్ మెన్షన్ చేసి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఫెయిర్లీ యాజ్ పర్ ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ అంటే అవి షుడ్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. అయిపోయింది, నా పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా? 23-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నారు. మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది మేనేజ్మెంట్. ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో కరెంట్ పీరియడ్ డేటాతో పాటు కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఉంటుంది కదా. నువ్వు ఒకసారి ఆడిట్ రిపోర్ట్ చూసావు. లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాడు బేస్డ్ ఆన్ ద మిస్స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ డెటాస్. ఆ మ్యాటర్ స్టిల్ అన్రిజాల్వ్డ్. ఇంకా మేనేజ్మెంట్ రెక్టిఫై చేయాలి, అట్లీస్ట్ రెక్టిఫై చేసి ఉండాలి కదా. లైక్ అట్లీస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్లో అయినా దాన్ని రెడ్యూస్ చేసి ఉండాలి కదా. సపోజ్ ఇది ఓవర్ స్టేట్మెంట్ అనుకుందాం, ఫేక్ డేటాస్ అనుకుందాం. 2 crores ఫేక్ డేటాస్, అసలు డేటాస్ లేరు, ఎగ్జిస్టెన్స్లో లేరు, అయినా రికార్డ్ చేశారు. మరి అట్లీస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత అయినా మేనేజ్మెంట్ ఏం చేసి ఉండాలి? రెక్టిఫై చేసి ఉండాలి కదా. రెక్టిఫై చేయాలి అంటే ద మ్యాటర్ ఇస్ స్టిల్ అన్రిజాల్వ్డ్. అది అట్లానే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏం చేస్తారు? కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి ఏ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు? క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. అర్థమైందా? అంటే వీఆర్ రిఫరింగ్ టు కరెస్పాండింగ్ ఫిగరే కదా. కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? టెల్ మీ వన్ థింగ్ హియర్. What is the opinion you are giving on the current period financial statements? Modified opinion kada. I mean qualified. Last year qualified kabatti ee year kuda no qualified opinion issue chesavu. Yes or no? And listen here. In the basis for modification, basis for modified opinion, para వన్ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నోట్ చేయండి ఫస్ట్. ఇన్ ద బేసిస్ ఫర్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ పారా, ఇఫ్ ద మ్యాటర్ ఎఫెక్ట్స్ current period figures materially. Second point, if the matter doesn't affect current period figures. If the matter affects current period figures materially, refer to both current period figures and corresponding figures
in description. Second point, explain that the audit opinion is modified because of effect of unresolved matter on the comparability of current period figures with corresponding figures. Chalo, listen here. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అక్కడ నుంచి చదవకండి ఇప్పుడే, ఎగ్జాంపుల్ మీద ఫోకస్ చేయండి. జస్ట్ 23, 24, 22, 23. Assume debtors 10 crore. Current year closing 5 crore. Last year closing. Okay na? ఇది కరస్పాండింగ్ ఫిగర్, రైట్? అంతేనా? మీ కరస్పాండింగ్ ఫిగర్ తెలుసు కదా, మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఒపీనియన్ దేని మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము? కరెంట్ పీరియడ్ కదా. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, లాస్ట్ ఇయర్ ఈ 5 crores-లో 2 crores మిస్ స్టేట్మెంట్స్ అజ్యూమ్ ఓవర్ స్టేటెడ్ అనుకోండి. అందుకు లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మీద క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. వింటున్నారా? ఈ మ్యాటర్ ఇంకా అన్రిజాల్వ్డ్. అంటే కరెంట్ ఇయర్లో కూడా దీన్ని అట్లీస్ట్ అడ్జస్ట్ చేయాల, కరెంట్ ఇయర్లో అయినా అడ్జస్ట్ చేయాల. అంటే దాని మీనింగ్, ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఇయర్ డెటార్స్ 10 crores ఉంది కదా, అది కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కదా. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఒకసారి నాకు చెప్పండి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఎస్ ఆర్ నో? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత మళ్ళీ సేల్స్ తర్వాత పేమెంట్స్, రిసీట్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెంట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. అడ్జస్ట్ చేశారా? చేయాల. అంటే కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టే కదా. లాస్ట్ ఇయర్లో 2 crores మిస్టేట్మెంట్ ఉంది, అది కరెంట్ ఇయర్ రిజాల్వ్ చేయలేదు అని అంటే కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్లో కూడా మిస్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టే కదా. అంటే ఇఫ్ ద మ్యాటర్ ఎఫెక్ట్స్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ మెటీరియల్లీ, then you'll issue modified opinion on the current period financial statements also, and in the basis of modification of opinion para you'll refer to both current period figures and the corresponding figures in the description. Now listen here, just answer to my question. నువ్వు కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద ఏ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నావు? ఏ ఒపీనియన్? మోడిఫైడ్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. ఎందుకు? మిస్టేట్మెంట్ ఉంది దేంట్లో? డెటార్స్లో. యాక్చువల్గా మిస్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? కరెంట్ ఇయరా లాస్ట్ ఇయరా? ఎంత? లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఐడెంటిఫై చేసి మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాడు, బట్ ఇంకా మ్యాటర్ అన్రిజాల్వ్, అడ్జస్ట్ చేయాలి. అందుకు కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో కూడా మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉంది, ఎస్ ఆర్ నో? దానివల్ల నువ్వేం చేస్తున్నావు? మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నావు, అంటే క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నావు. మీకు గుర్తుందా రిపోర్ట్? క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్
ఇష్యూ చేస్తే వర్డింగ్స్ ఏంటి? ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్స్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్, అంటే బేసిస్ ఫర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ సెక్షన్ లో ఆ 4 points తో పాటు డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలా? ఇక డిస్క్రిప్షన్ అంటే దేని డిస్క్రైబ్ చేస్తారు? డేటాస్ కదా. మిస్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు అమౌంట్స్ కదా, గుర్తుందా? మిస్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు అమౌంట్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్, క్వాంటిఫై. ఎస్ ఆర్ నో? సరే క్వాంటిఫై చేస్తాం. డిస్క్రిప్షన్ లో కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ రెండింటిని డిస్క్రైబ్ చేయాలి. అర్థమైందా? అర్థమైందా? అంటే యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ కదా, మరి అట్లా చేయకూడదు కదా. కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ ఓన్లీ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కదా. దిస్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్. అర్థమైందా? కరెంట్ పీరియడ్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అంటే విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ ఓన్లీ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ డేటా. కరెంట్ పీరియడ్ డేటా మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తా. బట్ ఇక్కడ నేను మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్ డేటా. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే దాని ఇంపాక్ట్ కరెంట్ పీరియడ్ మీద ఉంది కాబట్టి నేను దాన్ని రిఫర్ చేసుకొని ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నా. అది లాజిక్ అక్కడ. అర్థమైందా? దాని ఇంపాక్ట్ కరెంట్ పీరియడ్ డేటా మీద కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్నే పట్టుకొని నేను మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నా. అంటే ఐఎమ్ రిఫరింగ్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ విచ్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. క్లియరా? మళ్ళీ చెప్పాలా? క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్, నౌ ఆన్సర్ దిస్. నౌ ఆన్సర్ దిస్. '23, '24, '22, '23. ఈసారి సేల్స్ అంటే ఇది పీనల్ స్టేట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ కాదు. ఈసారి ఇదేంటి? పీనల్ స్టేట్మెంట్. సేల్స్ కరెంట్ ఇయర్ 100 crores, లాస్ట్ ఇయర్ 60 crores. బట్ ఒక 50 crores మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అజ్యూమ్ దీస్ 50 crores అన్రికార్డెడ్. అన్రికార్డెడ్ రెవెన్యూ ఎంత? 50 crores. 50 crores అన్రికార్డెడ్ రెవెన్యూ ఇన్ విచ్ ఇయర్? లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్లో 50 crores అన్రికార్డెడ్ రెవెన్యూ ఉంది. అంటే 50 crores రెవెన్యూ జనరేట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ చేయాల. అర్థమవుతుందా? ఈ బేసిస్ మీద ఆ ఆడిటర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఏదో ఒక మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. అర్థమైందా? ఈ బేసిస్ మీద ఆ ఆడిటర్ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. నౌ ద పాయింట్ ఈస్, ఈ 50 crore మిస్టేట్మెంట్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? ఈ 50 crore యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత రెవెన్యూ ఉండాలి? ఎంత రెవెన్యూ ఉండాలి? 60 crore రికార్డ్ చేశారు, 50 crore రికార్డ్ చేయాలి. అంటే టోటల్ ఎంత ఉండాలి? యాక్చువల్గా 110 crores యాక్చువల్గా ఉండాలి. బట్ ఎంత రికార్డ్ చేశారు? 60 crore. దానిగా మిస్టేట్మెంట్ అంటాము. ఎంత మిస్టేట్మెంట్? 50 crores. ఈ 50 crore లాస్ట్ ఇయర్ మిస్టేట్మెంట్ కరెంట్ ఇయర్ 100 crores మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? ఇస్ మై క్వశ్చన్. ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? మరి ఇంపాక్ట్ ఉండదురా. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్ కాదు కదా, ఇది పిఎన్ఎల్ ఐటమ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఎవ్రీ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ పోతారు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఇది పిఎన్ఎల్ ఐటమ్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఏమవుతుంది? క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లోజ్ అయిపోయి పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ పంపించేస్తాము. అక్కడ ప్రాఫిట్ అసర్టైన్ చేస్తాం, అంతే. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఓపెన్ చేస్తాం, అంతేనా? ఎక్కడైనా సేల్స్, పర్చేజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయా? ఇవ్వవు కదా. అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో జరిగిన 50 crore మిస్టేట్మెంట్ వల్ల కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, అంతేనా? అర్థమైందా? ఇందాకంటే డెటార్స్, అందుకే మీకు లెడ్జర్ ఓపెన్ చేసి చూపించా. లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, కరెంట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. అది ఇంకా అడ్జస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మిస్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్. ఇది ఇందాక ఎగ్జాంపుల్. బట్ హియర్ లాస్ట్ ఇయర్ మిస్టేట్మెంట్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్, అంతేనా? బట్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టిల్. అయినా ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటా ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసలు కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇస్తారు?
ఇందాక చెప్పాను, లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదరా, కంపారేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇస్తాం? కంపారిజన్ కోసం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ రికార్డెడ్ సేల్స్ ఎంత? 60. కరెంట్ ఇయర్ రికార్డెడ్ సేల్స్, సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి? 40 crores ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని యూజర్ అనుకుంటాడు. బట్ యాక్చువల్గా అయితే లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత ఉండాలి? కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత? అంటే సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యా డిక్రీజ్ అయ్యా? అంటే ఈ మిస్టేట్మెంట్ వల్ల కంపారిజన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? అందుకు మనం ఏం చేస్తాము? మాడిఫైడ్ ఓపెన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం మాడిఫైడ్ ఓపెన్ ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామంటే కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాను కాదు, కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ ని కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ని కంపేర్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి మాడిఫైడ్ ఓపెన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అండ్ క్లియర్గా మనము బేసిస్ ఫర్ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము దట్ ద ఆడిట్ ఒపీనియన్ వాజ్ మాడిఫైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ అన్రిజాల్వ్డ్ మ్యాటర్ ఆన్ ద కంపారబిలిటీ ఆఫ్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ విత్ ద కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ అని ఇందాక నోట్ చేశాను. అర్థమైందా? అది ఒకసారి చదవండి. అది ఒకవేళ ఇఫ్ ద మ్యాటర్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్, అరే జాగ్రత్తగా వినండి, చెప్తున్నాను కదా, మీరు చదువుకుంటే అర్థం కాదు ఇది. మళ్ళీ ఇప్పుడు సరిగ్గా వినకుండా తర్వాత చదువుకుందామంటే అస్సలు అర్థం కాదు ఈ టాపిక్ అయితే. ఇఫ్ ద మ్యాటర్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మిస్టేట్మెంట్ని అడ్జస్ట్ చేయకపోయినా కూడా కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే అయినా మనం ఇచ్చే ఒపీనియన్ ఏంటి? ఒపీనియన్ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్, చేంజ్ ఉండదు. బట్ బేసిస్ ఫర్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ పారాలో మనం ఇచ్చే డిస్క్రిప్షన్ మారుతుంది. మనం ఏమని డిస్క్రైబ్ చేస్తామంటే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ద ఆడిట్ ఒపీనియన్ వాస్ మోడిఫైడ్ because of the effect of unresolved matter on the comparability of current period figures with the corresponding figures. దాన్ని లిటరల్గా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే నేను నా ఒపీనియన్ ఎందుకు మాడిఫై చేస్తున్నానంటే లాస్ట్ ఇయర్ మిస్టేట్మెంట్ ఆ ఎఫెక్ట్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ కంపారబిలిటీ అవ్వనివ్వట్లేదు, చేయనివ్వట్లేదు. అందుకు నేను ఏం చేస్తున్నా? మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నానని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్కడ? బేసిస్ ఫర్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ పారాలో. బట్ ఇందాక సిచ్యువేషన్లో ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు? క్లియర్గా వీ హ్యావ్ రిఫర్డ్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్, దీనివల్లే నా ఒపీనియన్ మాడిఫై అయిందని. బట్ ఇప్పుడు బట్ ఈ కేసులో మోడిఫికేషన్ ఎందుకు అయింది? కంపారబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అయిందని. అది క్లియర్గా మనం ఏం చేయాలి? బేసిస్ ఫర్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. అర్థమైందా? అసలు సిచ్యువేషన్ ఏంటి చెప్పండి? అసలు మనం నేర్చుకుంటున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి? First of all, auditor's opinion shall not refer to corresponding figures except in the following circumstance. దానిలో ఫస్ట్ సర్కమ్స్టాన్స్ ఏంటంటే ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్. నువ్వు కాదు, ఎవడో ఇష్యూ చేశాడు. ఏ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాడు? మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. అండ్ ద మ్యాటర్ ఈస్ స్టిల్, అండ్ అది కరెంట్ పీరియడ్ ఎఫెక్ట్ అవుద్దా లేదా పక్కన పెట్టు, అది తర్వాత చూద్దాం. బట్ ద మ్యాటర్ ఈస్ స్టిల్ అన్రిజాల్వ్, then you obviously issue, అది ఫిక్స్. కరెంట్ పీరియడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా పక్కన పెట్టు, కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా పక్కన పెట్టు. అంటే డెటారా సేల్సా, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమా, సేల్స్ పీనల్ ఐటమా పక్కన పెట్టు. ఆ మ్యాటర్ స్టిల్ అన్రిజాల్వ్డ్ అయితే మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్, అంతే ఫిక్స్. యూ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఆన్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద బేసిస్ ఫర్ modified opinion para. If the matter affects the current period figures, then you will refer both current period figures and corresponding figures in the description after those 4 points. గుర్తుందా? రిపోర్ట్లో 4 points తర్వాత డిస్క్రిప్షన్. ఒకవేళ if the matter doesn't affect current period figures and example sales అయితే you will explain that the audit opinion is modified because of the effect of unresolved matter on the comparability of current period figures sales 100 crores with the corresponding figures sales 60 crores. ఈ కంపారబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఈ తీసుకెళ్ళిన యూజర్కి ఇచ్చినప్పుడు 60 crores 100 crores పెరిగింది, ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాడు. బట్ యాక్చువల్గా అయితే మిస్టేట్మెంట్ ఉంది ఇంట్లో. ఎంత మిస్టేట్మెంట్? 50 crores, 110 crores ఉంది, 10 crores ఉంది. ఇప్పుడు యూజర్కి ఇస్తే వాడి డిసిషన్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే కంపారబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దేనివల్ల? ఆ మిస్టేట్మెంట్ వల్ల, బట్ నాట్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్.
కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు కానీ కంపారబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల నేను ఏం చేస్తున్నా, మోడిఫైడ్ ఓపెన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. క్లియరా? నెక్స్ట్, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా? నా సెకండ్ పాయింట్. ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నారా? నా auditor's report on prior period. Auditor's report on prior period issued unmodified opinion. But current year auditor found a material misstatement exists in exactly prior period. Then intimate to management for correction as per AFRF. If resolved or unresolved. If matter is unresolved, auditor will express modified opinion on current period financial statements referring to corresponding figures. Note చేశారా? రైట్? Now listen. ఈసారి ఆడిటర్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆడిట్ చేస్తున్నాడు. లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశాడు. ఇందాక ఏమనుకున్నాం? మాడిఫైడ్. ఇప్పుడు అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. ఫైన్, మనం ఏం డిస్టర్బ్ చేయాల. బట్ మనము కామ్గా కరెంట్ పీరియడ్ ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ ఫౌండ్ అ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్, పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. వీ ఫౌండ్ అ పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. ఆఫ్టర్ విచ్ we perform additional audit procedure to determine whether there is a material misstatement exist. ఇందాక పాయింట్ గుర్తుందా? అక్కడ ప్రొసీజర్ పర్ఫామ్ చేసాం బికాస్ ఆ ప్రొసీజర్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేనికైనా అప్లై చేస్తాం కదా. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పా అక్కడ? ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పా? డెటార్సా? సూపర్ రా. ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పండి రా, లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ గుర్తుందా? సరే, మర్చిపోయి ఉంటారులేండి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఒక లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. మనం కామ్గా కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము. కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్లో మనము ఆ లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం బికాస్ కరెంట్ ఇయర్ కూడా కాంట్రాక్ట్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి. అప్పుడు వీ ఫౌండ్ అ పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్. అంటే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఆ కస్టమర్తో ఎంటర్ అయినా కూడా రికార్డు చేయలేదు 1 crore రూపీ అని అనుకున్నాం. అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేసాము? కస్టమర్కి కాల్ చేసి అడిగాము,
కస్టమర్ కూడా చెప్పాడు ఎస్ సార్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు బట్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేయలేదు చెప్పండి అని చెప్పాడు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఈ మిస్టేట్మెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా వాడు ఏ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు, అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. బట్ నువ్వు మంచోడివి కదా, నువ్వు దాము సార్ క్లాస్ విన్నావు కదా, నీకు ఆడిట్ అంటే కాస్త నీకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది కదా, దాము సార్ క్లాస్ విన్నావు కాబట్టి. సో నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సేల్స్ కాంట్రాక్ట్ యూ ఫౌండ్ అ పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్, పాసిబుల్. తర్వాత నువ్వేం చేసావు, కన్ఫర్మేషన్ కాల్ చేసావు కస్టమర్ని, వాడు కూడా చెప్పాడు ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది సార్ అని. అంటే నౌ యూ ఫౌండ్ అ మెటీరియల్ మిస్టేక్. ఇక్కడ సీదా ఏం రాసుకున్నాం మనం, కరెంట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఫౌండ్ మెటీరియల్. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, ఇంకా దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఇందాక పాయింట్ ఫస్ట్ ఫౌండ్ పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్, తర్వాత పర్ఫార్మ్డ్ అడిషనల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్, నౌ వీఆర్ కన్ఫర్మ్డ్ దట్ దేర్ ఈస్ అ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్. ఎంత అమౌంట్, రెవెన్యూ ఆఫ్ 1 crore రూపీ రికార్డ్ చేయాలి. నువ్వేం చేస్తావు ఇప్పుడు, లాస్ట్ ఇయర్ అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్, లాస్ట్ ఇయర్ ఈ బేసిస్ మీద మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేస్తుంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మొత్తం చూసామా, అది ఇంకా అన్రిజాల్వ్డ్ అయితే మళ్ళీ మనం కూడా ఏం చేస్తాము, మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, ఎస్ ఆర్ నో. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఏ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు, అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. బట్ నీకు తెలిసింది లాస్ట్ ఇయర్లో ఒక మిస్టేట్మెంట్ ఉందని. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, సింపుల్, పోయి మేనేజ్మెంట్కి ఇంటిమేట్ చేయి ఫస్ట్. లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ దామో సార్ క్లాస్ వినలేదేమో, దామో సార్ స్టూడెంట్ కాదేమో, నిద్రపోయి ఉంటాడు ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు. సో నేను చెప్తున్నా ఒక 1 crore రూపీ లాస్ట్ ఇయర్ రికార్డ్ చేయలేదు, కరెక్ట్ చేయండి, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా కరెక్ట్ చేయండి. ఎట్లా కరెక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి మీరు, ఎట్లా కరెక్ట్ చేస్తారు, యాజ్ అ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్, గుర్తుందా, అట్లీస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో అట్లీస్ట్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని చెప్పి యాడ్ చేయొచ్చు కదా, చేయట్లా. ఇఫ్ రిజాల్వ్ చేస్తే హ్యాపీ, ఇఫ్ రిజాల్వ్ చేస్తే హ్యాపీ, ఒకవేళ రిజాల్వ్ చేయకపోతే నువ్వేం చేస్తావు, ఆడిటర్ will express modified opinion on the current period financial statements referring to the corresponding figure. అంటే మనం ఒపీనియన్ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేసి బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఏ అమౌంట్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాము, కరస్పాండింగ్ ఫిగర్. అంటే కరస్పాండింగ్ ఫిగర్ని తీసుకొచ్చి కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాం. అర్థమైందా, చలో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి. లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ నేను దాము సార్ క్లాస్ వినలా, కరెంట్ ఇయర్ ఆడిటర్ మీరు విన్నారు, ఓకేనా. నా లిసన్ ఇయర్, నేను మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను బేస్డ్ ఆన్ మీ స్టేట్మెంట్. నా మీరేం చేస్తారు, డైరెక్ట్ ఇఫ్ ద మ్యాటర్ అది చెప్పాలి కదా ఫస్ట్. మరి ఇఫ్ ద మ్యాటర్ ఈస్ స్టిల్ అన్రిజాల్వ్ దెన్ యుల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ in the basis for modified opinion para. What you will do, two situations. What if the matter affects current period figures and your figures also, you will refer to both current period figures and corresponding figures in your description, basis for opinion lo description. If the matter doesn't affect current period figures, explain. అరే చెప్పండి రా, explain that the audit opinion was modified because of the effect of the unresolved matter on the comparability of current period figures with the corresponding figures. చెప్తూ ఉంటేనే వస్తుంది, నేనేం పని లేక రివైజ్ చేయట్లా. ఓకే డన్, ఇక్కడితో అయిపోయింది. ఇదే సిచ్యువేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ మాడిఫై చేస్తుంటే, ఓకేనా. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇయర్ మీరు ఆడిటర్
లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఆడిటర్, నేను అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇష్యూ చేశా, అంటే అన్నీ బాగానే ఉన్నాయని చెప్పా. బట్ మీరు కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేశారు, యూ ఫౌండ్ ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, అది వదిలేండి. యూ ఫౌండ్ ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. ఏంటా బ్యాక్గ్రౌండ్? అదే బ్యాక్గ్రౌండ్. యూ ఫౌండ్ ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద prior period. You found a material misstatement in the కరెంట్ పీరియడ్ లో ఉంటే నువ్వు ఎట్లా ఇస్తావు కదా ఒపీనియన్. యూ ఫౌండ్ అ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్. స్ట్రైట్ అవే మాడిఫై చేయకుండా ఇంటిమేట్ చేస్తావు. ఎందుకు? రిజాల్వ్ చేయం. ఇందాక ఏం చేసావు? మ్యాటర్ రిజాల్వ్ అయిందా లేదా చూసావు, ఇంటిమేట్ చేయాలా. ఎందుకు ఇంటిమేట్ చేయాలా? బికాస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ మాడిఫైడ్ అప్పుడు ఇష్యూ చేశాడు కదా, వాడు తెలుసుంటుంది కదా మేనేజ్మెంట్కి. సో ఇంటిమేట్ చేయకుండా రిజాల్వ్ చేసారా చెక్ చేస్తాం. ఈసారి లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంటే మేనేజ్మెంట్కి తెలియదు, అంటే తెలిసినా కూడా తెలియని ట్యాక్ చేస్తారు. సో అందుకు మనం ఏం చేస్తాము? ఇంటిమేట్ చేస్తాం, అరే ప్లీజ్ కరెక్ట్ చేయండి, యాజ్ పర్ ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ కరెక్ట్ చేయండి. యాజ్ పర్ ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ కరెక్ట్ చేయండి అంటే అది ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని చెప్పి కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అట్లీస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ అయినా ఇంక్లూడ్ చేయి. నువ్వు చేస్తే హ్యాపీ, నా పైన నేను చేసుకొని పోతా. ఓకే, నువ్వు మ్యాటర్ అన్రిజాల్వ్డ్ అయితే నౌ యూ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ modified opinion on the current period financial statement referring to that corresponding figure which is revenue of 1 crore rupee. Clear? Next, third point. ఇది బేసిక్ పాయింట్, ఓకేనా? ప్రయర్ పీరియడ్ financial statements. Two cases. Were unaudited or audited by predecessor auditor. PRE DECE. Is this what? Okay. Thank you for correcting. అంటే నేను తప్పు చేసినా మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నట్టు అంతే కదా. ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్. Prior period financial statements were unaudited or prior period financial statements were audited by a predecessor auditor. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటర్ని ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్ అంటారు, ఓకేనా? నా ఈ కేసులో మనం మన ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఏం చేస్తామంటే యు స్టేట్ ఇన్ అదర్ మ్యాటర్స్ పారా. యు రిమెంబర్ అదర్ మ్యాటర్స్ పారా? హియర్ ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ చూద్దాం. ప్రయర్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వర్ అన్ఆడిటెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎవ్వరు ఆడిట్ చేయకపోతే నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేస్తుంటే నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో అదర్ మ్యాటర్స్ పారాగ్రాఫ్లో యూ స్టేట్ దాట్ కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ were unaudited. Corresponding figures were unaudited. అంతే, జస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే చాలా అదర్ మ్యాటర్స్ పారాగ్రాఫ్. నోట్, బట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ does not release auditor from obtaining evidence
with respect to opening balances in brackets SA 510. నోట్ చేశారా? Now listen here. This is current year data, right? 23-24. This is prior period data. లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు ఆడిట్ చేయాల, నువ్వు కరెంట్ ఇయర్కి ఆడిట్ చేస్తున్నావు. ఈ కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేస్తాం కదా, ఆ రిపోర్ట్లో అదర్ మ్యాటర్స్ పారాగ్రాఫ్లో విల్ స్టేట్ దట్ ద కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్ అన్ఆడిటెడ్. అర్థమైందా? యూజర్కి చెప్పాలి కదా, లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు ఆడిట్ చేయాలా, నేను కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేస్తున్నా, సో లాస్ట్ ఇయర్ నా సంబంధం లేదు, నేను ఓన్లీ కరెంట్ పీరియడ్కి అపాయింట్ అయ్యాను, కరెంట్ పీరియడ్ డేటాని ఆడిట్ చేసి ఇస్తా అంతే, రైట్? సో నేను ఏమని స్టేట్ చేశాను ఆడిట్ రిపోర్ట్లో, కరెంట్ పీరియడ్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ వర్ అన్ఆడిటెడ్. లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు ఆడిట్ చేయలేదు, నాకు సంబంధం లేదు లాస్ట్ ఇయర్ డేటాతో. మీనింగ్, ఇప్పుడు కరెంట్ పీరియడ్ డేటాలో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి కదా, ఎస్ ఆర్ నో? అంటే యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ నీడ్ టు ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, ఎస్ ఆర్ నో? జస్ట్ ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే దాని ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలి నువ్వు. బికాస్ కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఉన్నా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అక్యురేట్గా లేకపోతే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అల్టిమేట్లీ మిస్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టు, రాంగే కదా. అంటే యూ నీడ్ టు ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, ఎస్ ఆర్ నో? లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేసినా చేయకపోయినా, నువ్వు చేసినా వేరే వాడు చేసినా మనకు అవసరంలా. కరెంట్ పీరియడ్ నువ్వు ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. అర్థమైందా? అంటే వెదర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ హ్యావ్ బీన్ అక్యురేట్లీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆర్ నాట్, ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కదా, కన్సిస్టెంట్గా అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అప్లై చేసా లేదా, ఇవి నువ్వు అప్లై చేస్తావు. ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా, ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్కి నువ్వు అప్లై చేసే ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ఏ 510లో ఉంటుంది. ఎస్ఏ 510, ఎస్ఏ 510 ఈస్ ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. నోట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మనకి స్టాండర్డ్ లేదు, ఓకేనా? ఈ స్టాండర్డ్ మన సిలబస్లో లేదు, సో అట్లీస్ట్ టైటిల్ నోట్ చేసి వదిలేసేయండి. ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ డాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు ఓఎం పారాలో, అదర్ మ్యాటర్స్ పారాగ్రాఫ్లో కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ని ఎవ్వరు ఆడిట్ చేయలేరు అని స్టేట్మెంట్ని ఇంక్లూడ్ చేసినంత మాత్రాన ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని కాదు. అర్థమైందా? అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరైనా ఆడిట్ చేశారా? అని నువ్వు ఏం చేసావు, నీ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేసావు, ఎస్ ఆర్ నో? లాస్ట్ ఇయర్ ఫిగర్స్ వర్ అన్ఆడిటెడ్ అని స్టేట్మెంట్, అని ఆడిట్ రిపోర్ట్లో స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేసావు. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఆడిటర్ got released from performing audit procedures on the opening balances. దాని మీనింగ్ ఏంటి, నువ్వు ఆ స్టేట్మెంట్ని ఇంక్లూడ్ చేసినా కూడా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలి. కొంతమంది ఆడిటర్స్ ఏం చేస్తారంటే దామోదర్ క్లాస్ వినని ఆడిటర్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేశాం కదా ఆడిట్ రిపోర్ట్లో, దట్ ద కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ వర్ అన్ఆడిటెడ్ అని స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేశాం కదా, అంటే మేము యూజర్ చెప్పేశాం ఏమని, లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు ఆడిట్ చేయలేదు అని. అంటే మనం తీరిగ్గా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయకపోయినా పర్లేదు అని అనుకుంటారు, బికాజ్ ఎట్లాగో యూజర్ చెప్పాం కదా ఏమని,
లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు ఆడిట్ చేయలేదు, ఇంకా మాకు సంబంధం లేదు, మేము కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేస్తాం అంతే, దాని మీద ఓపెన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మాకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అంటారు. ఇస్ దట్ రైట్? నో. సో దట్ స్టేట్మెంట్ డస్ నాట్ రిలీజ్ ఆడిటర్ from obtaining evidence with respect to, I mean, even though you have included that statement in your audit report, you need to still perform audit procedures with respect to opening balances as per SA 510. Initial audit engagement, opening balance. As టైటిల్ అర్థమైందా మీకు? ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఆడిట్ చేస్తే, లాస్ట్ ఇయర్ వేరే వాళ్ళు ఆడిట్ చేస్తుండొచ్చు, లేదా అసలు ఎవరు ఆడిట్ చేయకపోతే నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఆడిట్ చేస్తే, విచ్ ఈస్ యువర్ ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, దెన్ యూ నీడ్ టు ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. నీ రికరింగ్ ఆడిట్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వే చేసావు కదా, మళ్ళీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అర్థమైందా? పాయింట్ అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ప్రయర్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వర్ ఆడిటెడ్ బై అ ప్రెడిసెసర్ ఆడిటర్, అంటే వేరే వాడు ఆడిట్ చేశాడు. దెన్ సేమ్ స్టేట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద రిపోర్ట్, స్టేట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద ఓఎం పారా. ఇక్కడ స్టేట్ ద ఫ్యాక్ట్ అంటే ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ప్రయర్ పీరియడ్ వర్ ఆడిటెడ్ బై ప్రెడిసెసర్ ఆడిటర్. ఇందాక అన్ఆడిటెడ్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ వేర్ అన్ఆడిటెడ్, ఇప్పుడు ఆడిటెడ్ బట్ బై predecessor auditor. That's why you have to state in the OM para that the financial statements of the prior period were audited by a predecessor auditor. State in the OM para point 1. Financial statements of prior period were audited by predecessor auditor. Point 2. Also state the type of opinion expressed, and in the second point itself, and if modified opinion expressed, then state reasons also. Last point, third point, state the date of the report. That's it. Chalo, listen. లాస్ట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ఆడిటెడ్ అయితే కరెంట్ ఇయర్ నువ్వు ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఏమని స్టేట్ చేస్తావు? ద కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ వర్ అన్ఆడిటెడ్ వేర్ అదర్ మ్యాటర్స్ పారాగ్రాఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వర్ ఆడిటెడ్ బై ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్, దాన్ని ఏమని స్టేట్ చేస్తావు? ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వర్ ఆడిటెడ్ బై ద ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్ వేర్ అదర్ మ్యాటర్స్. అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంకో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 పాయింట్స్ ఏంటి? సెకండ్ పాయింట్, టైప్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్, అంటే వాడు ఏ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు, క్వాలిఫైడా, అడ్వర్సా, అన్మాడిఫైడా, ఏ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. ఒకవేళ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ అయితే వాడు డిస్క్రిప్షన్ వచ్చినాడు కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్ కూడా తీసుకొచ్చి నీ ఓఎం పారాలో పెట్టు. అంటే స్టేట్ అలాంగ్ విత్ ద రీజన్స్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ అ modified opinion he expressed in the previous year financial statements. అర్థమైందా? అండ్ లాస్ట్లీ డేట్ ఆఫ్ హిస్ రిపోర్ట్. క్లియరా? అర్థమైందా? ఒకసారి 706 ఓపెన్ చేయండి టేబుల్. 706 టేబుల్లో ఓఎం పారాలో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, ఒకసారి చూడండి అవి.
ఎగ్జాంపుల్ చూసారా? ఓఎం పారాలో ఏ మ్యాటర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం? డెఫినేషన్. Matters that are not appropriately presented or disclosed in the financial statement, but wherein the auditor's professional judgment are relevant for user understanding of my audit, my auditor responsibility, my report. Example, we can state in the OM para that the previous year financial statements were unaudited. చెప్తున్నాను audit గురించి. We can state that the previous year financial statements were audited by another auditor and the type of opinion he expressed and the date of report. ఇవన్నీ ఓఎం పారాలో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉంటాయా? ఉండవు. బట్ నా ఆడిట్ గురించి నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నా. క్లియరా? డన్. సో దిస్ ఈస్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్. ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం మొత్తం. అసలు కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ మీద మనం ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామా? ఇండియాలో ఫాలో అయ్యేది ఏంటి? కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్. ఇదే కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్. అంటే మనం కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని ఆడిట్ చేయడానికి అపాయింట్ అవుతాము. కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద మాత్రమే ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. మనం రాస్తాం కదా ఒపీనియన్ పారాలో, ఇంట్రడక్షన్లో, వీ హ్యావ్ ఆడిటెడ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2024 రాసి వదిలేస్తాం. అంటే మనం ఆ పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని మాత్రమే ఆడిట్ చేస్తున్నట్టు కదా. కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయము ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఆడిటర్స్ రివ్యూ. ఫస్ట్ 2 సిచ్యువేషన్ సింపుల్ రా. స్టార్టింగ్ విత్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో లాస్ట్ ఇయర్ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్, సెకండ్ సిచ్యువేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ అన్మాడిఫైడ్. మీకు లాజిక్ చెప్పాను. లాస్ట్ ఇయర్ మాడిఫైడ్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మీ స్టేట్మెంట్ తెలిసి ఉంటుంది. ఇంటిమేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ రిజాల్వ్ అయిందా లేదా? రిజాల్వ్ అవ్వకపోతే నువ్వు మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావు. సెకండ్, అన్మాడిఫైడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంటిమేట్ చేయాలి. నీకు మీ స్టేట్మెంట్ దొరికింది, నువ్వేం చేయాలి? ఇంటిమేట్ చేయాలి. రిజాల్వ్ చేశారా లేదా? రిజాల్వ్ చేయకపోతే మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. క్లియరా? ఫస్ట్ పాయింట్లో ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇంకోటి, విచ్ ఈస్ బేసిస్ ఫర్ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ పారాలో ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అక్కడ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయా, ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదా? అంతేనా? సింపుల్గా చెప్తున్నా. కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయా, ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదా? ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, విల్ రిఫర్ బోత్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్. ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ audit opinion is modified because of the effect of unresolved matter on the comparability of corresponding figure with the current period figures. Comparability effect అని చెప్తాం. ఇంతే. ఇవే 2 పాయింట్స్. సింపుల్ కదా. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? థర్డ్ పాయింట్ సింపుల్, స్టేటింగ్ ఇన్ ఓఎం పారా. అంతే. అంతేనా? థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? స్టేటింగ్ ఇన్ ఓఎం పారా. ఏం స్టేట్ చేస్తున్నాం? ఐదర్ prior period financial statements were unaudited or the prior period financial statements were audited by a predecessor auditor. State the fact. ఏ జరుగుతో చెప్పు. బట్ ప్రెడిసెసర్ ఆడిటర్ అయితే ఇంకో 2 పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఏంటి 2 పాయింట్స్? వాడు ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి టైప్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయి. వాడు ఒకవేళ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటే రీజన్స్ కూడా చెప్పు, అలాంగ్ విత్ దట్ డేట్. క్లియరా? ఫస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్. Regarding comparative financial statements. Audit reporting regarding comparative financial statements. First point. Auditor's opinion shall refer to each period for which the financial statements are presented. ఇదే కదా కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ప్రతి పీరియడ్ మీద మనం ఏం చేస్తాము? ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, రైట్?
Suppose 23-24 current year data and 22-23 complete set of financial statement ఉంది. Assume 21-22 కూడా ఉంది, 20-21 కూడా ఉంది. ఇట్లా ఎన్నైతే కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆడిటర్ హిల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఈచ్ పీరియడ్. Auditor's opinion shall refer to each period for which the financial statements are presented. Clear? Clear? Next. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, లిసన్. ఇది కరెంట్ ఇయర్, ఓకేనా? కరెంట్ ఇయర్లో ఉన్నాము. కరెంట్ ఇయర్లో 23-24 విల్ బి యర్ కరెంట్ పీరియడ్ డేటా అండ్ 22-23 విల్ బి యర్ లాస్ట్ ఇయర్ డేటా, ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటా, which is a comparative financial statement here. Yes or no? Auditor will express opinion on both. Next. Last year financial statements lana undevi 22-23, 21-22. There also auditor might have expressed opinion on both 22-23 and 21-22. Assume both auditors same. Last year మీరు ఆడిట్ చేశారు, కరెంట్ ఇయర్ మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ 22-23, 21-22 మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. కరెంట్ ఇయర్ 23-24, 22-23 మీద మళ్ళీ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ auditor's opinion on prior period financial statements is differing with the auditor's opinion previously expressed. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అజ్యూమ్ 2 ఇయర్స్కి సేమ్ ఆడిటర్, ఓకేనా? ఫస్ట్ అజంప్షన్ అర్థం అవ్వాలి, నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా. టూ ఇయర్స్ సేమ్ ఆడిటర్. సేమ్ ఆడిటర్, ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ థింగ్ లైక్ దిస్. సి, లాస్ట్ ఇయర్, ఇది మర్చిపోండి, లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఆడిట్ చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ దాన్ని ఎట్లా చెప్పాలరా మరి? లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఏంటి? 22-23. లాస్ట్ ఇయర్ 21-22, రైట్? ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అజ్యూమ్ అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది ఎవరు? సేమ్ ఆడిటర్, మీరే. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ కూడా మీరే ఆడిట్ చేస్తున్నారు. దేని మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి? 23-24 and 22-23. yes or no? Now you want to express modified opinion on what? On prior period financial statements for the current year. Prior period financial statements ఏవి? 22-23. కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? సింపుల్ ఉంది కదా. కరెంట్ ఇయర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి? 22-23. లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి? 22-23. లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు వాటి మీద ఇష్యూ చేసిన ఒపీనియన్ ఏంటి? అన్మాడిఫైడ్, అజ్యూమింగ్ నో మిస్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ కరెంట్ ఇయర్ కూడా ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి కదా. యూ ఫౌండ్ a misstatement and that is material, that impacts the opinion, and you want to issue now an opinion on the prior period financial statements, which is a modified opinion, which is differing with the same auditor opinion in the previous year.
అర్థమైందా? So auditor's opinion on the prior period of financial statements now is differing with the auditor's opinion which he previously expressed, which he himself previously expressed. ఇట్లా ఇవ్వచ్చా మరి? ఇవ్వచ్చు, ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు. ఉన్న చెప్తున్నాం కదరా, తప్పే ఉంది. వాడు ఇంకా చెప్తున్నాడు నేను చేసిన తప్పే అని, మంచిదే కదా అది. లాస్ట్ ఇయర్ నేను తప్పు చేశాను, అన్మోడిఫైడ్ అప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేశా. కరెంట్ ఇయర్ అట్లీస్ట్ చెప్తున్నా లాస్ట్ ఇయర్ డేటా మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ modified opinion on the prior period of financial statements. అర్థమైందా? Then ఈ situation లో he has to state the reasons of that difference in the OM para. అంటే మీరేం చేయాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ అన్మోడిఫైడ్ ఇష్యూ చేసి కరెంట్ ఇయర్ మోడిఫైడ్ ఎందుకు ఇష్యూ చేశారు, రీజన్ ఏంటి, ఆ రీజన్స్ అన్నీ కూడా ఓఎం పారాలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఒపీనియన్ మారదు, మిస్టేట్మెంట్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, బట్ ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది, నువ్వు ఆడిట్ సరిగ్గా చేయలేదా, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ నీకు ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదా, ఈ రీజన్ ఉంటుంది కదా ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చిందని, ఆ రీజన్స్ ఎక్కడ రాయాలి, ఓఎం పారాలో. బట్ దేనివల్ల ఒపీనియన్ ఎఫెక్ట్ అయిందని చెప్పి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా, డిఫరెన్స్ ఉందా రెండింటికి. నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నా, యూ నీడ్ టు స్టేట్ ద రీజన్స్ ఇన్ ఓఎం పారా. ఇక్కడ రీజన్స్ అంటే ఏంటి, ద రీజన్స్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, నాట్ ద రీజన్ ఫర్ వై యూఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్. హియర్ ద రీజన్ నథింగ్ బట్ వై హావ్ చేంజ్ ద ఒపీనియన్. ఎందుకు అప్పుడు అన్మోడిఫైడ్ ఇప్పుడు మోడిఫైడ్, ఏం చేంజ్ అయింది, మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదా లాస్ట్ ఇయర్, లేదా నువ్వు సరిగ్గా ఆడిట్ చేయలేదా, సర్కమ్స్టాన్స్ అట్లా ఎఫెక్ట్ చేసా ఏమన్నా, ఆ రీజన్స్ నువ్వు ఏం చేయాలి, ఓఎం పారాలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? రీజన్ ఫర్ చేంజ్. క్లియరా? డన్. నౌ మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. సరే ఇప్పుడు కాదు కానీ తర్వాత నోట్ చేయండి, బికాస్ సేమ్ టాపిక్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా, సేమ్ టాపిక్. దిస్ ఈస్ థర్డ్ పాయింట్ అగైన్. సెకండ్ కాదు, థర్డ్ పాయింట్ అమ్మా. సెకండ్ ఇది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఫస్ట్ పాయింట్ బేస్ ఇంట్రడక్షన్, సెకండ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ పాయింట్ సేమ్ అవే, అంటే కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో కూడా. లిసన్, ఇప్పుడు రాయకండి, జస్ట్ నోట్ చేసి పెట్టండి అంతే, స్పేస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో పాయింట్ ఉంది, సో స్పేస్ వదిలేసేయండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా, ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరు ఆడిట్ చేయకపోతే నువ్వేం చేస్తావు, ఏం పారాలో విల్ స్టేట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద comparative financial statement were unaudited, and same that does not release auditor from obtaining evidence with respect to opening balance, because here auditor will also express his opinion on the comparative financial statement also. Yes or no? Next, ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ వేరే వాడు ఆడిట్ చేస్తే సేమ్ స్టేట్ ద fact in the OM para that the comparative financial statements of prior period were audited by predecessor auditor, the type of opinion he expressed, if modified aithe reasons kuda along with that date of the report. Clear? Same applies to comparative financial statement also. Additional ga inko point untadi. Okay na? ee case lo second situation enti, prior period of financial statements were audited by predecessor. ఆ కేసులో ఒక సిచ్యువేషన్ రావచ్చు. సి, if there is a material misstatement exist in prior period,
if there is a material misstatement exist in prior period which current year auditor found. లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ చేశారు, ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్, ఎస్ ఆర్ నో, మీ ఆడిట్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు ఆడిట్ చేస్తే సెకండ్ కేసు ఉంది కదా, దానికి వెళ్ళిపోతాం. బట్ ఈసారి ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్ ఆడిట్ చేశాడు లాస్ట్ ఇయర్, వేర్ బట్ ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్ issued unmodified opinion. Predecessor auditor issued unmodified opinion, but you found a material misstatement in prior period, but predecessor auditor issued unmodified opinion. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తాం మనం? విల్ స్టేట్ ద ఫ్యాక్ట్. ఆ ఫ్యాక్ట్ మారదు, ఓఎం ప్యారాలో ఫ్యాక్ట్ మారదు. బట్ if you found a material misstatement in the prior period data for which that predecessor auditor issued a unmodified opinion, first of all నువ్వు ఏం చేయాలంటే, 1, communicate to management and TCWG. ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము? ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేస్తాం? డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చు కదా రిజాల్వ్డ్ అన్రిజాల్వ్డ్ అని. లాస్ట్ ఇయర్ అన్మోడిఫైడ్ అప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు కదా, అంటే మేనేజ్మెంట్కి తెలియదు కదా. సో అందుకే ఏం చేస్తాం మనము? ఇంటిమేట్ చేస్తాం. ఎవరికి? మేనేజ్మెంట్కి. అండ్ రిక్వెస్ట్ that the predecessor auditor be informed about the situation, about the misstatement. Request that the predecessor auditor also be informed about the misstatement. అంటే సిచ్యువేషన్ ఏంటి? లిసన్, సిచ్యువేషన్ ఏంటి? నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఆడిటర్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? కంపారేటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అంటే నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావు, ప్రయర్ పీరియడ్ మీద కూడా ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. నౌ లాస్ట్ ఇయర్ ఆబ్వియస్లీ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే చెక్ చేస్తాం కదా. సో యూ ఫౌండ్ ద మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్ ఫర్ విచ్ ద ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్ ఇష్యూడ్ అన్మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్. ఇమీడియట్లీ నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి TCWG కమ్యూనికేట్ చేస్తావు ఇలా ఉందని, అండ్ వాడికి కూడా చెప్పమంటావు. నువ్వు చెప్పమంటావు రిక్వెస్ట్ దట్ ద ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్ ఆల్సో బి ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ద మిస్స్టేట్మెంట్. అంటే మేనేజ్మెంట్కి చెప్పి వాడికి కూడా చెప్పు అని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. మనం చెప్పాం బికాస్ వాడు లాస్ట్ టైం నిద్రపోయాడా? ఏం చూశాడు వాడు? అన్మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. వాడికి కూడా చెప్పండి ఒకసారి అని మేనేజ్మెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. క్లియరా? దెన్ కంటిన్యూయేషన్. ఇఫ్ management amends the financial statements. Second, predecessor auditor agrees to issue new audit report, then current year auditor shall refer his opinion on current period only. అయిపోయింది. ఎస్ఐ అయిపోయింది, స్టాండర్డ్ అయిపోయింది. ఆగు వద్దా? ఎక్స్ప్లెనేషన్ వద్దా? ఆగరా, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. లిసన్, నోట్ చేశారా?
ఒకసారి వినండి. ప్రయర్ పీరియడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆడిటెడ్ బై ప్రెడిసర్ ఆడిటర్. ఆ ఫ్యాక్ట్ ఎట్లాగో మెన్షన్ చేస్తాం కానీ ఒకసారి కిందికి వస్తే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్, హూ ఫౌండ్? కరెంట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఫౌండ్. బట్ ద ప్రెడిసర్ ఆడిటర్ ఇష్యూడ్ అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. నిద్రపోయాడు. నువ్వేం చేస్తావు ఇప్పుడు? కమ్యూనికేట్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ and TCWG and you request that the predecessor auditor also be informed about the misstatement. వాడికి కూడా చెప్పండి అని. ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని అమెండ్ చేస్తే అండ్ ప్రెడెసర్ ఆడిటర్ కూడా అగ్రీస్ టు ఇష్యూ న్యూ ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఎంత చేంజ్ వచ్చిందా మేనేజ్మెంట్ లో? చెప్పింది వింటున్నారా? వాడు కూడా ప్రెడెసర్ ఆడిటర్ కూడా న్యూ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇస్తా అంటున్నాడు. హ్యాపీయా కాదా? మోజీ కంపల్సరీ ఇక్కడ కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అసలు మ్యాటర్ అనిపించడం సిచ్యువేషన్ లేదు. ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ అమెండ్స్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ప్రెడెసెసర్ ఆడిటర్ అగ్రీస్ టు ఇష్యూ న్యూ ఆడిట్ రిపోర్ట్, then the important point here is current year auditor shall refer his opinion on current period figures only. అంటే ఈవెన్ దో మన ప్రయర్ పీరియడ్ కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అయినా మన ఒపీనియన్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ మీద మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనము మేనేజ్మెంట్కి చెప్పాము, వాడు న్యూ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేస్తాను కదా, అంటే వాడు చెక్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో రిపోర్ట్ ఇస్తాడు కదా, మళ్ళీ మనం ఒపీనియన్ ఇవ్వడం ఎందుకు? డబల్ వర్క్ అవుతుంది కదా అది. వాడు ఎట్లాగో చేంజెస్ ఇస్తా అన్నాడు. సార్ నాకు అర్థమైంది, మీరు మిస్ స్టేట్మెంట్ ఉందని చెప్పారు, సో నేను చేంజ్ చేసి కొత్త ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇస్తా అంటే వాడు రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు, ఇప్పుడు మీరు రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. మరి వాడు ఆల్రెడీ ప్రయర్ పీరియడ్ మీద కొత్త రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు కరెంట్ పీరియడ్ మీద రిపోర్ట్ అవసరం లేదు కదా. ప్రయర్ పీరియడ్ ఇంకా లాజిక్ అర్థమైంది ఎందుకు అవసరం లేదు. దట్స్ వై యూ విల్ ఇష్యూ ఒపీనియన్ ఓన్లీ ఆన్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్. దట్స్ ఇట్. ఒక్కసారి ఎస్ఎస్ 17 మొత్తం రివైజ్ చేద్దాం ఒక్కసారి. 5 minutes రా. ఒకసారి మొత్తం రివైజ్ చేస్తే చెప్తున్నాను కదా, తెలియని సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది నాకు. సరే ఏం కాదు, మీకన్నా ఎక్కువ. ఎస్ఎస్ 17 కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. జస్ట్ షార్ట్గా చెప్పండి. కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రయర్ పీరియడ్ అమౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేశాం. ఇంటెండెడ్ టు రీడ్ ఓన్లీ అంటే కరెస్పాండ్. ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతే కంపారిటివ్ ఫైనాన్స్. జనరల్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి? ఆడిటర్ రిక్వైర్డ్ బై ఎఫ్ఆర్ఎఫ్ అప్రోప్రియేట్లీ క్లాసిఫైడ్ చెక్ చేసుకుంటాడు. ఫర్ దాట్ ఆడిటర్ ఎవాల్యుయేట్స్ 2 points. 1, మ్యాచింగ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా. 2, అకౌంటింగ్ పాలసీస్ కన్సిస్టెంట్గా అప్లై చేశారా లేదా, చేంజ్ ఉంటే డిస్క్లోజ్ చేశారా లేదా. నెక్స్ట్, కరెంట్ పీరియడ్ ఆడిటర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు హీ ఫౌండ్ పాసిబుల్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. దెన్ అడిషనల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ మెటీరియల్. అక్కడతో ఆపేస్తారు చూసారు. ఇక్కడ దీని కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ వాటిలో ఉన్నాయి. కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ కంపారిటివ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ ఆడిటర్ అయితే he'll follow SA 560 subsequent events. నెక్స్ట్, రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాము మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఫర్ ఆల్ పీరియడ్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. సరే నేను చెప్తాను వినండి కాదు, ఓకేనా. నెక్స్ట్, కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ అయితే మనం ఒపీనియన్ దేని మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము? కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ మీద మాత్రమే ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. బట్ కొన్ని కేసెస్లో కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్ మీద కూడా రిఫర్ చేస్తూ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఆ సిచ్యువేషన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ప్రయర్ పీరియడ్ issued modified. Second situation, audit report on prior period issued unmodified. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మోడిఫైడ్ కాబట్టి యూ జస్ట్ చెక్ వెదర్ ద మ్యాటర్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్ ఆర్ అన్రిజాల్వ్డ్. ఇఫ్ అన్రిజాల్వ్డ్ అయితే మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అన్రిజాల్వ్డ్ అయితే మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? ఇంటిమేట్ చేస్తాం. ఇంటిమేట్ చేసిన తర్వాత రిజాల్వ్ అయిందా లేదా, రిజాల్వ్ అవ్వకపోతే మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్, రైట్.
ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఉంది. బేసిస్ ఫర్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ పారాలో కరెంట్ పీరియడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. రిఫర్ బోత్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్స్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. కరెంట్ పీరియడ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కంపారబిలిటీ. నెక్స్ట్, prior period finance statements were unaudited, audited by predecessor auditor. State the fact. ఇక్కడ అడిషనల్ గా 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. టైప్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, డేట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, కంపారిటివ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లో ఈచ్ పీరియడ్ మీద ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ నేనే ఇచ్చిన ఒపీనియన్ కరెంట్ ఇయర్ ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్న ఒపీనియన్ డిఫరింగ్ గా ఉంటే ఏం కాదు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టేట్ ద రీజన్స్ ఫర్ సచ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఓఎం పార్. నెక్స్ట్, సేమ్ పాయింట్. ఓకేనా, సేమ్ పాయింట్. బట్ అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఇఫ్ దర్ ఈస్ అ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ప్రయర్ పీరియడ్ విచ్ కరెంట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఫౌండ్ బట్ ద predecessor auditor issued unmodified opinion, you will intimate to management and TCWG and you request the management that the predecessor auditor also be informed about the misstatement. If management amends finance statements and predecessor auditor also agree to issue new audit report, then the current year auditor shall refer his opinion only on the